Ti has disputado alguna vez con un hombre, geo alarmante en los monos, o scenes que por mucho que te abrigues, tus pies siguen helados como si la sangre ya no ligara ellos. Si tienes más de 60 años, escuchen bien, esto no es simplemente cosas de la edad, podría ser tu corazón pidiendo auxilio a gritos. Sabemos que aquí en España el ictus, y los follows cardíacos son el enemigo silencioso que más vidas se leva. La mala circulación es como una tubería vieja que se va atascando lentamente hasta que un día sin previo aviso se bloquea por completo. Es un miedo con el que nadie debería vivir, pero y si te diedra que la leve para desatascar tus arterias y blindar tu corazón no está en una pastilla más, sino en tu propia cocina. Hoy voy a revelar el secreto líquido que los médicos conocen, pero rara vez recetan. Una bebida natural capaz de disparar tu óxido nítrico y devolver la fuerza a tu sangre. Quedad hasta el final porque lo que vas a descubrir hoy podría regalarte 10 años más de vida. Col sayet. El primer paso, vital, agua tibia con limón. Empezamos nuestra cuenta regresiva con algo que seguramente tienes ahora mismo en tu nevera, pero que quizás estás usando mal. Imagina por un momento el motor de un coche viejo que ha estado apagado toda la noche en pleno invierno. Lo forzarías arrancar a máxima velocidad sin calentarlo primero, por supuesto que no, porque el aceite está espeso y podrías romper el motor. Pues bien, tu sangre funciona exactamente igual. Durante la noche, mientras duermes, tu cuerpo se deshidrata. Al despertar, tu sangre no fluye como agua líquida, es más densa, parecida a una salsa de tomate espesa. Esto obliga a tu corazón a bombear con mucha más fuerza para moverla, y es precisamente por esto que las estadísticas médicas en España son claras. La mayoría de los infartos y los ictus ocurren en las primeras horas de la mañana. Aquí es donde entra nuestro salvavidas número 7, el agua tibia con limón. No hablamos de agua fría de la nevera que cosa un choque teme, con de te hirviendo, hablamos de agua tibia. Al añadir medio limón exprimido, obtienes citratos, unos compuestos naturales que ayudan a mejorar la fluidez de la sangre y alcalinizar tu cuerpo suavemente. Es como dar una ducha interna a tus arterias antes de empezar el día. Déjame contarte el caso de Carmen, una suscriptora de 68 años de Madrid. Carmen se despertaba cada día con niebla mental y pesadez en el pecho. Su rutina era beber café con leche, nada más poner un pie en el suelo. Le sugerimos un cambio simple. Espera 20 minutos para el café y beber primero agua tibia con limón. En solo 2 semanas, esa sensación de fatiga matutina desapareció y su presión arterial matutina se estabilizó. El consejo práctico es sencillo. Mañana nada más desperta, calienta un vaso de agua que esté tibia, agradable al tacto. Exprime medio limón fresco. Si te preocupa el esmalte de tus dientes, bebilo con una pajita. Has esto antes de comer nada más? Tu corazón te agradecerá este arranque suave cada mañana. Dime rápido en los comentarios. ¿Qué es lo primero que bebes tú al despertar? Café, agua fría o, ya conoces este truco, te leo abajo, querella si el guardián de tus arterias a te verde. Ahora que ya hemos conseguido arrancar el motor, y dil, yo esa sangre espesa de la mañana con el agua de limón, necesitamos dar el siguiente paso lógico. De nada sirve tener la sangre fluida si las tuberías por las que viaja, tus arterias están oxidadas o dañadas. Aquí es donde muchos cometen un error.
Se que en España nos encanta el café con leche de media mañana o de la sobremesa, pero si tu objetivo es evitar un susto al corazón, te pido que consideres dar una oportunidad a nuestro aliado. Número 6. El té verde. Porque es tan especial, olvida las complicadas palabras médicas y visualiza esto. Imagina una sartén antiadherente nueva. Nada se le pega, ¿verdad? El huevo resbola perfectamente. Tus arterias tienen un recubrimiento interno igual al modo endotelio. Cuando somos jóvenes, es antiadherente está perfecto, pero con la edad, el azúcar y la presión alta, es recubrimiento se raya y se estropia. Ahí es cuando la grasa y el colesterol se quedan pegados y forman el tapón. El té verde es rico en una molécula llamada egg. Piensa en ella como un equipo de reparación que entra en tus arterias y vuelve a barnizar es antiadherente impidiendo que se formen placas nuevas. Déjame hablar de Manuel, un jubilado de Valencia de 72 años. Manuel tenía el colesterol al lim, y tomaba 3 cafés cargados al día. No le pedimos que dejara el café de la mañana, pero sí que cambiara el de la tarde por 2 tazas de té verde. En su revisión de 6 meses, no solo bajó su inflamación, sino que su médico notó una mejora en su flexibilidad arterial que no habían visto en años. Pero atención, hay un secreto para que funcione. Nunca eches el té verde en agua viendo a borbotones por quemas sus propiedades medicinales. Deja que el agua repose unos minutos tras servir, unos ATG y luego añade el té. Y aquí va el truco de experto. Añade unas gotas de limón. El limón protege los antioxidantes del té para que tu cuerpo absorba hasta 5 veces más cantidad. Haz la prueba durante la próxima semana. Cambia esa bebida de media tarde por un té verde bien preparado. De los que toman té o fiel al café, del albatón de mi gusta si estás dispuesto a probar este cambio por el bien de tu corazón. Por el ticio, el enemigo natural de la hipertensión, infusión de hibisco, si con el té verde hemos barnizado las arterias, ahora tenemos que hablar de algo crítico, la presión que sopor de tu corazón. Imagina por un segundo una manguera de jardín por la que pasa demasiada agua a mucha velocidad. La manguera se pone rígida, tensa y si no tenemos cuidado puede reventar. Eso es exactamente lo que le ocurre a tus vasos sanguíneos cuando tienes la tensión alta, y en España, lamentablemente, la hipertensión es la culpable número 1 detrás de la mayoría de los ictus. Aquí llega nuestro héroe de color rojo intenso, el número 5, la infusión de hibisco o flor de Jamaica. Muchos médicos se quedan con la boca abierta al ver los estudios clínicos sobre esta flor. ¿Por qué? Porque el hibisco funciona en tu cuerpo de manera sorprendentemente similar a medicamentos famosos para la tensión, como el captopril o el april, pero de forma natural. Contiene unas sustancias llamadas antocian, unas que actúan como una leve que abre el grifo de tus arterias permiten do que se relajen y que la sangre fluya sin resistencia. Recuerda do el caso de Rosa, una mujer de 65 años que siempre desea tener la atención por los nubes cada vez que iba al médico. Rosa ya tomaba medicación, pero sus picos de tensión seguían dando sustos. Empezó a tomar 2 tazas de infusión de hibisco al día, una a media mañana y otra fría por la tarde. Al mes siguiente tuvo que volver a su médico porque se sentía un poco mareada. La sorpresa, su tensión había bajado tanto que el médico tuvo que reducir la dosis de sus pastillas. Este es el consejo vital. El hibisco es delicioso, tiene un sabor ácido parecido a los arándanos,
si pude tomar caliente o frío con hilo en verano. Pero mucho ojo con esto, es tan potente que si ya tomas medicación para la hipertensión, no debes empezar a beber litros de esto sin consultar a tu doctor. Podría bajar la tensión demasiado y provocar un desmayo, úsalo con sabiduría. Si te interesa conocer más remedios naturales que complementen a tu médico, suscríbete al canal ahora mismo para no perder ningún secreto de salud. Por el secreto de la eterna juventud arterial, cacao puro. Seguimos avance, ando y llegamos al número 4, una opción que voy a encantar a los musculosos, pero cuidado porque tiene una letra pequeña que debes conocer si quieres salvar tu vida. Hasta ahora hemos hablado de limpiar y relajar, pero hay un problema fundamental en el envejecimiento, la rigidez. Piensa en una mangra de goma que ha estado al sol en tu jardín durante 10 años. Si vuelve dura, quebradiza y si intentas doblarla, se agrieta. Lamentablemente eso es exactamente lo que les pasa a tus arterias con la edad. Si vuelven rígidas como tuberías de plomo, hacen do que al corazón le cuesta horrores bombear la sangre. Para evitar esto, necesitamos el elixir de la elasticidad, nuestro número 4, el cacao puro, pero atención, no hablo de cualquier chocolate. Existe un estudio fascinante sobre los indios cuna, una tribu en las islas de Panamá. Los investigadores se dieron cuenta de algo increíble. Los ancianos de esta tribu, incluso con 80 años, tenían la misma presión arterial que los jóvenes de 20. No sufrían infartos. Su secreto, bebían grandes cantidades de cacao natural todos los días. El cacao es rico en flavonols, unos compuestos que obligan a tu cuerpo a fabricar óxido nítrico. Esto hace que tus arterias vuelvan a ser flexibles y elásticas, como esa goma nueva que se estira sin romperse. Aquí viene el error que comete el 90% de la gente en el supermercado. Si van a la estantería y compran chocolate con leche o esos botes de cacao, solubilinos de azúcar para el desayuno. Eso es veneno para tu sangre. El azúcar inflama y destruye todo lo que estamos intentando arreglar. Tu misión es clara. Tienes que buscar chocolate negro mínimo del 70%, pero idealmente del 85%. Si es en polvo, que si cacao puro desgrasado, sin azúcar añadido. Puede que al principio te parezca amargo, pero es amarga es el sabor de la medicina natural. Funcionando, añade una cucharadita a tu leche de almendras o como tu onzas de chocolate negro a media tarde. Es el único pecado que tu corazón te va a agradecer. Y te gusta el chocolate negro o te parece de más, yado fuerte. Déjamelo saber en los comentarios. A ver cuántos amantes del cacao puro tenemos aquí. Primera 3, el desatascador natural. Zumo de Granada, entramos en el podio de honor, el top 3. Si hasta ahora hemos hablado de preparar el terreno, ahora vamos a hablar de artillería pesada contra el miedo número 1 de cualquier cardiólogo. La placa de ateroma. Seguro que has oído hablar del colesterol, pero te voy a contar algo que poca gente sabe. El colesterol flotando en tu sangre no es el verdadero problema. El problema empieza cuando el colesterol se oxida y se pega a los paredes de tus arterias. Igual que el sarro se pega a los dientes o la cal a los tuberías, copa atrás copa va cerrando el paso, hasta que la sangre ya no puede pasar. Para combatir esto necesitas el antioxidante más potente de la naturaleza, nuestro número 3, el zumo de Granada. Esta fruta no es una fruta cualquiera. Contiene unas sustancias llamadas punicalaginas que hacen. Actúan como un escudo blind
dado que impide que el colesterol C oxide. Si no se oxida, no se pega, es así de simple y de poderoso. Hay un estudio clínico que dio al mundo médico impactado. Si cogió a un grupo de pacientes con las arterias carótidas, los del culo y estrechadas, si les dio zumo de granada durante un año, el resultado, mientras que el grupo que no lo tomó empeoró, los que bebieron granada redujeron el grosor de su obstrucción arterial en un 30%. Imagina eso, no solo detuvo el daño, sino que ayudó a revertirlo. Te presento el caso de Antonio, un hombre de 74 años que vivía preocupado porque en su ecografía de culo salían pequeñas placas. Empezó a tomar un vaso pequeño de zumo de granada, puro cada mediodía. En su revisión anual, su médico le preguntó sobre, dido que había estado haciendo, porque sus arterias parecían los de alguien 10 años más joven. Tu consejo práctico, no necesitas beber litros, un vaso pequeño, unos cento y pupimen de Emily al día es suficiente. Advertencia importante, si tienes diabetes, ten cuidado, porque la granada tiene azúcar natural, fructosa. En ese caso, consulta con tu médico o límite a comer la fruta fresca con sus similares para aprovechar la fibra. ¿Conoces este poder oculto de la granada? Si quieres que tus arterias estén limpias como el primer día, dale un fuerte me gusta al video ahora mismo. Vamos a por el número 2, ESTO 2, el extintor de la inflamación, té de jengibre y curcuma. Estamos a un solo paso de la cima, y lo que te voy a contar ahora es crucial. Muchas veces nos obsesionamos con el colesterol, pero los cardiólogos modernos saben que hay algo aún más peligroso, la inflamación silenciosa. Imagina que te haces un corte en la piel, la zona se pone roja, caliente y hinchada, ¿verdad? Eso es inflamación. Ahora imagina que eso mismo está ocurriendo dentro de tus arterias, pero no puedes verlo ni sentirlo. Cuando tus arterias están inflamadas, el cuerpo intenta parchir la herida enviando colesterol. Si no apagamos ese fuego interno, la placa seguirá creciendo, do haste tapanar rodo. Aquí es donde entra nuestra perla de oro, el número 2, el té de jengibre y curcuma. Esta combinación es lo que yo llamo el ibuprofeno de la naturaleza, pero sin destrozar el estómago. La curcuma contiene curcumina, un compuesto que apaga los interruptores de la inflamación en tu cuerpo. Y el jengibre es un potente vasodilatador que calienta el cuerpo y mejora la circulación periférica. Ideal para esas manos y pies fríos que mencionábamos al principio. Déjame hablar de María, una maestra jubilada que sufría de entumecimiento constante en los dedos y dolores articulares. María pensaba que era rumo y que tenía que aguantarse. Le recomendamos incorporar esta infusión cada noche, una hora antes de dormir. A las 3 semanas, María nos escribió emocionada, no solo sentía que el calor había vuelto a sus manos, sino que esa niebla y pesadez habían desaparecido. Pero atención, aquí está el secreto del melón de euros. Si tomas curcuma sola, estás tirando el dinero. Tu cuerpo apenas la absorbe, la elimina casi toda para que funcione siempre, y repito, siempre, debes añadir una pizca de pimienta negra a tu té. La pimienta contiene piperina, que actúa como un cogipropulsor, aumentando la absorción de la curcuma en un 2000%. La receta mágica, hierve agua con unas rodajas de jengibre fresco, apaga el fuego, añade una cucharadita de curcuma en polvo y esa pizca vital de pimienta negra. Si quieres un poco de miel, bebe esto y sentirás como el calor sanador, recorre tus venas.
es una sensación de alivio inmediato que tu cuerpo te agradecerá. ¿Estás listo para conocer al número uno, el rey absoluto de la circulación? Vamos allá. El uno, el rey absoluto de la circulación. Zumo de remolacha, y por fin hemos llegado a la cima. Hemos visto tés, aguas y cacaos, pero nada, absolutamente nada, se compara con el poder explosivo de nuestro número uno. Si me dijeras, solo puedo elegir una cosa de esta lista para salvar mi vida, sin dudarlo ni un segundo, te diría que eliges esta. Te presento al milagro rojo, el zumo de remolacha, porque es el rey porque contiene el secreto mejor guardado de la biología, los nitratos naturales. Cuando bebes este jugo ocurre una reacción química fascinante en tu boca y estómago que convierte esos nitratos en óxido nítrico. Quiero que recuerdes este nombre, óxido nítrico. Es tan importante que los científicos que descubrieron su función ganarán el premio Nobel. Esta molécula funciona como una señal de emergencia que le grita a tus arterias, abrid paso, en cuestión de horas, tus vasos sanguíneos se dilatan y se hinchan de golpe. Es como convertir una carretera secundaria atascada en una autopista de 5 carriles. El oxígeno llega a tu cerebro, a tu corazón y a tus piernas con una fuerza renovada. Los estudios son demoledores. Se ha demostrado que beber zumo de remolacha puede bajar la presión arterial sistólica significativamente en solo 3 horas. Además, en personas mayores mejora la resistencia física hasta un 16%. Esto significa poder caminar más tiempo, subir escaleras, sin arriesgarse y mantener tu independencia por más años. Sé lo que estás pensando, pero sé tierra. Tienes razón, el sabor es fuerte. Por eso te voy a dar la fórmula maestra para que sea delicioso. En tu licuadora pon media remolacha cruda pelada, una manzana verde para endulzar, medio limón y un trocito de jengibre. El resultado es un cóctel de vida refrescante y potente, una advertencia vital para que no te asustes. Si mañana vas al baño y ves que tu orina o tus heces tienen un color rojizo, no entres en pánico. No es sangre, es el pigmento de la remolacha saliendo de tu cuerpo. Es totalmente inofensivo y de hecho es la prueba de que has tomado suficiente. Este es el hábito que puede cambiarlo todo. Tienes en tus manos el poder de transformar tu salud. La pregunta es, ¿vas a empezar mañana mismo? Ya tienes los herramientas secretas. No intentes tomar los 7 bebidas a la vez. Elige uno y empieza mañana. Recuerda, cumplir años no significa resignarse a la enfermedad, sino aprender a cuidar tu motor con inteligencia. Importante, aunque estos remedios son naturales y poderosos, nunca sustituyen a tu médico. Consulta siempre antes de hacer cambios drásticos. Especialmente si tomas medicación. Si este video te ha abierto los ojos, hazle un favor a alguien que amas y compartilo por WhatsApp ahora mismo. Podrías estar salvando una vida hoy. Suscríbete para más secretos de salud y recuerda, el poder de transformar tu bienestar está en tus manos. Hasta la próxima.